ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੀਬੀਸੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਥ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖੀ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਨਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਯੂਥ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ 150 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 20-20 ਸਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਸ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਯੂਥ ਸ਼ੋਅ has been brought together to kind of raise awareness. We feel that this year even more so under the current kind of climate of what's going on in Punjab and around the world, not just Punjab, guys. This is also around the world how we're being treated as Sikhs. Where you've got the crackdown in Punjab with whether it be the Khalsa Wahid. Prior to that, anyone that spoke up for our rights, for sovereignty, the crisis, the water crisis, anything that Sant Jarnail Singh Khalsa picked up in the 80s, yeah. So like the Anandpur Sahib resolution, so whether it be the water, the drugs, anything like that, anyone that speaks up in this current climate, they have a suspicious death. So the names that come to mind, names like Deep Sidhu, Sidhu Moosewala, and now by Amritpal Singh. So he came from Dubai. He was living in a safe climate. He came along. So he took Amrit himself. And on the day he took Amrit, 2,000 other pranis took Amrit. He had thousands of Sangatan with him at all times. So to us, he looked untouchable. But what did the government do? They plunged thousands of forces into Punjab. So after 80s, 90s, this was the first time where we've seen such a force come into Punjab, and literally it was like to show a sign of strength. It's like a dictatorship. This is what we will do. If you do this, if you speak about your rights, if you speak up for yourself, this is how we will treat you. We will trample upon you. Yeah. So moving on. So 4th of June, 2023 is a remembrance rally. That's what we've here to raise awareness about. So moving on to Jas Singh. Jas, what would you like to say about the rally? And in June 1984, where were you? What were you doing? And what brought you into Sikhi and the seva that you do today? Anji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think the show today really is about remembering 1984 and the genocide of 1984. And there wasn't just one. There was 3 genocides in that 1 year. The first was in June, started on the 1st of June up until the 10th of June, which we all know is Operation Blue Star. There was also a simultaneous Battle of Amritsar, where Sant Jarnail Singh Khalsa Pindrawale and all the Sati that were with him, or who fought back gallantly and bravely against the Indian government in all its might, a handful of Gursikhs who stood in front of 150,000 force Indian army with tanks, helicopter gunships, its navy, its special unit commandos, all of the military that superpower had
was deployed at Sri Darbar Sahib, and under 250 Gursikhs stood and fought them off for 4 days. And that was what we call Jang Hind Punjab, the Battle of Amritsar. But there was also over 10, maybe 20,000 pilgrims at Darbar Sahib for the martyrdom of Sri Guru Arjan Dev Ji. Aapa aise hafte Shahidi Guru Sahib da mana ke hate hain. So there was Sangat that was from all over Punjab and all over the world that was in Darbar Sahib, who the Indian government had purposely locked in Darbar Sahib. They had opened a curfew, allowed Sangat in on the 3rd of June, which was the Shahidi Purb in 1984, and then imposed a statewide curfew, so not allowing anybody out of the complex. And then they started the operation with gunfire and military tanks. So this was an orchestrated plan to not only eliminate as many Sikhs as possible, but also to strike a blow at the Sikh psyche, that something that would shock the Sikhs to their core, so they would not rise up again. When we say rise up, what were they rising up for? And this is probably the most important factor, because when we talk about 1984 and June 84, a lot of people get stuck in the politics of it. In whose side are you on? Was Sant Jarnail Singh Ji and the Khalsa Pindrawale and the Gursikhs and Dharmiyut Morcha, were they right? Were the Akalis right? Was the Congress right? And people look to nitpick on small factors. What they tend to forget and miss is this was a state operation. This was the country, the government, and using its army on its own citizens. Never before in history had that happened. It is absolutely outlawed within the Indian constitution that the forces of the Indian army cannot be used against its own people. So the government was, and the machinery of the government were planning this 2 years in advance. And they had put into motion amendments to the constitution, overrides, because the president alone, the Prime Minister Indira Gandhi, never had the authority to send in the army. Only the president, who at the time was Zail Singh. So they made all these extra provisions and overrides to allow Indira Gandhi the full control of the government. Emergency powers were deployed, so the center took control of the state. And all this narrative was being played that Punjab was a terror state. It was completely out of law and order, none of which can be actually backed up by the data. So if anybody who's looking out there, go and look at the data for 1984. Maybe even I'd start from 1980. Look at the data up to 94 of how many unsolved murders there were, how many religious motivated murders there were, all these false claims of Sikhs killing Hindus and lawlessness. There just isn't the data. There is no FIRs, there is no police warrants and arrest to substantiate that. But we also know that it was true because we now have, since 2014, and the release of classified documents between the Indian government and the British government, we now know that the Indian government was planning this up to 2 years before, because they were seeking the assistance of the British government in planning through the SAS involvement, and also in terms of equipment, military equipment to support this attack. And there were conversations happening for a year and a half before the attack. And the British Embassy, the Home Secretary here, the Foreign Secretary here, were all complicit and involved. And instead of saying to India and Indira Gandhi, hold on, this is one of the most holiest shrines in the world, visited by 100,000 people a day. You should not be even contemplating a military operation in such a site. You should deploy other things. But instead, they were there, again, for greed, lalaj, wanted to sell the Western helicopter deal, selling tanks and other military equipment. They were more than happy to give the advice, and we know an SAS officer went. And so when you look at the facts of this, the fact that it started 2 years before, and that coincides with the Dharmiyut Morcha and the Anandpur resolution that you touched upon. These things, what were these things? These were all the government's response to a civil rights movement. Civil rights movement for equality and fairness, and like you said, to establish the Punjab sovereignty and Sikh sovereignty, because there was discrimination all over the board on religious grounds, on social grounds, on economic grounds, on resources. So we touched on the Pani.
water was being diverted from Punjab ever since Indian independence. And then once the Punjabis and Sikhs had got together and said, hold on, this is unfair. These are our basic rights. These should be discussed and should be renegotiated back to Punjab. Talking about the capital city of Punjab, the language Punjabi. So these things were all social and economic issues, which were all part of the Nagpur Resolution. And that was turned and demonized into a interreligious war, because that's the narrative on which Indira Gandhi had secured her 1971 election by calling an emergency, and then played the same race card of Hindus versus Sikhs to then get the mass public behind her. And fast forward to 2023, isn't that the exact same thing that we're seeing now? We're seeing the water issue. People are raising that. We're talking about farmers' protest, the Jamina, the Kasani issue, how that crippled Modi and the Indian government and forced them to concede. We're talking about Punjabi language being overtaken by Hindi in Punjabi schools, in road signs. We're talking about religious freedoms. Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Beadbi is happening daily, weekly, without any repercussion or consequence from the state. And we're seeing Singhs, Bandi Singhs, who have served 25, 30 years in prison, still languishing in jails. Sikhs being killed who are peacefully protesting or being picked up and shot at, yet perpetrators of violence, whether it's gang violence, whether it's drug violence, whether it's violence against females or violence against Sikhs, whether it's the RSS, Shiv Sena, they're all scot-free. There's no one arrested for these crimes. So the inequality and the human rights abuses is at untold levels now. And when anybody stood up against this, again, to say, hold on, enough's enough, and we need to get Punjabis together, get them off the drug pandemic, and realize their sovereignty in their Sikh faith and connect them with our Guru, then that whole stigma of Khalistani, Atavadi, separatists, that whole 84 saga is brought up to say 84 was illegal, it was wrong. Actually, that's got into the psyche of a lot of Punjabis, particularly in the diaspora, and particularly some of those maybe watching the show. So I think these are the things that we need to explore and really unpick and understand, that this was a state against a handful. We're at 1.5% of the population. How is 1.5% of the population a threat in one state? This was all orchestrated purely to control the Sikh community and eradicate and assimilate Sikhs into the wider Hindutva agenda. And that's what's being played out. And that's why, to your question, we can never forget 84, because not only has there been no truth, justice, or our freedom from it, we're still suffering from the reasons and the political genocide that happened in 84, whether it's June, whether it happened in Operation Woodrose from June to September, or in November 84 after the assassination of Indira Gandhi. Those three genocides remain unresolved, and our matters remain unresolved. So for anybody who thinks 84 doesn't impact them, or it was just about what happened at Darbar Sahib in 1984, so I think we do really need to know our own history and really research more and confront the reality is that what happened then is happening now, which should alert you to say that what we're seeing today, if the farmers' protest woke up every Punjabi in the UK and the diaspora, you should also wake up now, because the exact same thing is happening now. So 84 is directly connected to you, and history has brought the truth out and lifted the veil of the Indian narrative and propaganda to show Sachikisi that whatever they're doing today is illegal, and what they did then was illegal. Okay, so thank you for that, Jazz. So, Satsangji, we're told to forget, as Jazz said, we can never forget, but we're told to forget. Sometimes our own people say we should forget. How can we forget? 40 years almost. And it's because it's not just 84. Prior to that, we started whichever governments come in, whether it's the Mughals, the British,
the Indian, they've always treated us in a bad way. So they're happy for us to be their servants. Asi langar lai jaiye, we helped in COVID, we helped with langar, we helped with oxygen provisions, we help with everything. Yeah, we help to make the place a better place. So wherever we are, we take our guru's teachings and we treat people well. But what do we get in return? So for some bizarre reason, we get trampled upon by these states, governments, and the collusion that Jazz was speaking about. So it's not just the Indian state, also the British government at that time was involved in these things. And the full detail of that still has yet to be seen. And I don't think it will be ever released as well, because it'll be too damning. So when we talk about communal disharmony, yeah, so the states always used, communities against each other. So they make everything into like, look, it's a religious thing. There's rioting. So for many, many years, we had to fight for the genocide to be recognized. That yes, there was a genocide. It's not just rioting. Rioting's like a two-way thing. Yeah. So the Sikhs were being attacked, whether it be in Sachkhand Sri Darbar Sahib, all the other Gurdwara that we mentioned that were being attacked at that time, and then later. November 84, where in Delhi they attacked Sikhs tire galanch paake. So they put tires around Sikhs' heads, whether they were children, women, Singhs. And also, really, really bad stuff happened there, which we sometimes it's a bit of a taboo subject, but we have to mention it, that our sisters were raped in the streets, yeah, in front of their family. In police stations, this kind of treatment was that was happening. So, who do you go to? And then there's a saying in Punjabi, yeah, Jad khet wadi khet nu kha jave, meaning that the fence that's supposed to be protecting the farm is actually damaging the actual fasal kalo, like the actual crop or the actual farm. Yeah, so meaning that the state's supposed to be the whole constitution, the whole thing, the Ajadi thing. Yeah, we talk about that people that fought for Ajadi. The Sikhs are बहुत बड़ा role see. They say 90 something percent, if not 98%, was Sikhs. Even now, if you look on the borders with China or Pakistan, Sikhs are there. Yeah, छाती तान के उत्ते खड़े आ भी हाँ ये साडा मुल्क आ. But how do we get trampled upon for some strange reason? And Bhai Manveer Singh, I'll come over to you. So before I come over to you, sorry, Satsang ji, so a benti from us. Bad to bad of that transport the Pramand Karo is not far now. For some reason, as a community, we leave things last minute. Sundays, so tomorrow, Sunday, we've got the local Vasaki Nagar Kirtan happening in Sandwell and Birmingham tomorrow. So there's a lot of people busy with that. Gurdwara Sahib's busy with that. But on Monday, get on to your Gurdwara Sahibs and ask them the question, have you booked a coach for us? If they haven't booked a coach, ask them why not. That this is important for us, we need to go. So if you can't get transport like that, make your own way there. Jede London ch Sikh baithe, come on guys, if we want to go see Madame Tussauds or whatever, we jump on the tube and we're there. It's so easy to travel in London. This year, I feel it's almost 40 years, 39 years, almost 40 years. With the current climate that we've spoken about, what's been happening in Punjab recently, we are being trampled upon. The Chief Minister is making statements in Hindi. He's a minister, chief minister for Punjab, and the messages he's given out is in Hindi. So we need to realize who he's talking to. So, Bhai Manveer Singh, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Baji, I'm just going to focus on kind of my interactions. I was born after 1984. But of course, the impact of 84 extends way through into 95. And, through the analysis, you could make the assertion that roughly 1% of the world Sikh population in that time no longer exists because of the actions of the Indian government. So that action, we talk about principles, values, ethics, morals. These are fundamentally baked into Sikh theology and the Sikh ideology, right? Now, if we are not going to stick to those principles and values and consider what has happened to us, understand what has happened to us, do the research. Ultimately, if we don't know where we've come from, we won't know where we're going. And that's bearing itself out from 84, where you've had these twin genocides, which extend subsequently through to 95 and onwards. You bringing it up to speed. You've got your Jagtar Singh Johals who have spent years in jail, half a decade in jail,
without any real formal charges, and no real conclusion in sight to his case, why would that be acceptable to anyone in the world? Regardless of whether you're Sikh or not, why are there not people across the Indian state or the Indian diaspora saying, hold up, this could happen to any one of us? Principles, values, and ethics. If the Indian state won't stand by its principles and its constitution in 84, how can we rely on it to be so today? If we trade our principles and values in respect of what is right and correct in terms of what we've been given by our guru, then are we not as bad as the Indian state in what it has done? We must stick to our principles, stick to our values, understand what is going on. If they're prepared to sacrifice 1% of our entire Sikh population, think about the numbers of family members that aren't around anymore. That should be had these issues not taken place. The numbers are staggering. Yeah. Just in terms of building a demographic of people, this is unheard of. The number of people killed by the Indian state during that time is double the amount in half the time that General Pinochet killed in Chile, and who was due to stand trial in The Hague for war crimes against his people. So look, really, if you look at what's going on in the world with all the other conflicts that are out there, ours is a primary, fundamental one in the world. There is a reason why throughout history, all the invasions that have come through to that part of the world have to go through the Punjab, have to go through that pass, and it's why we exist. Yeah. So, look, I look at it from a political perspective, studying it from a historical perspective. There is no good for our community in saying, okay, just forget about it. Because as it's been proven just this year in itself, these same issues have come back around. Yeah. If you do the analysis on the water aspect, no state in India gives up its riparian, resources without something in return. Yet Punjab's water, just touching on water, let's forget the agricultural aspect. Let's just look at it from a water perspective. You are looking into billions of dollars per year in respect of Punjab's water. Just do the basis of calculation on how much a bottle of water costs in India and just calculate it on 1 rupee, not even the amount that it actually costs, and see how much Punjab is losing every single year. Yeah. People talk about debt crisis in Punjab. You've got farmer suicide that continues to take place day after day. Drugs, all of these things, lack of social development, lack of economic development. Look at the number of children that are having to leave Punjab to go abroad and do studies. It all comes from a lack of real progression of the state. Why is that taking place? I'll also point out to you, there are only 2 states in India which do not have a Hindu majority. Which states are those? It's Kashmir and it's Punjab. Look at the state of both of these states. There is a reason for this. If we are going to sit here and say that, oh, let's not discuss something that's a bit sensitive. You touched on a point earlier. If you saw your mother or your sister being raped before you, how would you feel? There are people in our communities that are now dispersed around the world, for they left that place through fear, through the oppression that they'd experienced. Those people carry those memories with them through to today. And they're amongst us in the UK, in Canada, in the US, Middle East, Australia. Look at all the issues that are going on for our community in Australia at the moment. Dreadful. All of these issues are connected, and they generally lead back to 84 and actually can go further back to 47. And fundamentally, that's where I look at it and think, well, how much longer can this carry on for? Yeah. Principles, values, and we must stand by them. 100% right. Thank you, Baisab. So what you touched upon just there, that the issues have not been resolved, and the problem is where you don't address the issues. What happens is there's communal unrest, you could say. So between the Sikhs and the state, but not just that. The issues continue because the levels are dropping because it's just being pushed out to other states, and then Punjab will become a desert. So we're moving on to Bhai Manpreet Singh ji. Bhai Manpreet Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, Bhai Manpreet Singh ji, can you hear us? So I think there appears to be
Hanji, so Bhai Sandeep Singh ji, so sorry, we've lost Bhai Manpreet Singh ji. There's a technical issue. So, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? 1984, I was very young. So in terms of the events taking place, I don't have a very good memory. But after that, seeing the years after that unfold, and the continuing genocide against the Sikhs for asking for basic human rights, it was displayed in our Gurdwara. The rallies, I think they were fundamental in keeping the fire burning within us, and I think it's really important for people to attend these events. Same as any kind of Remembrance Day, you're remembering the individuals that have given up their lives so we are here today. I think that's a really good point, Jidda Sandeep said. This is about remembering the Shaheeds, because ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we start with Guru Arjan Dev Ji Maharaj. ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, our Guru, our fifth Guru, basically started the Rawaj of Shaheed. Gave us this principle that actually, if you want to practice your faith and you really love your Guru and you are ready to submit yourself, then what it means is you really need to be ready to die for it. Yeah. Maharaj Guru Nanak Dev Ji himself said it. Choto prem philkar ka chao, sir kartar talit gali mariao, maar pair talit je sir dije kar na kije. So I think this whole Sikhi line and the game of love starts with giving your life. And Guru Arjan Dev Ji demonstrated it physically. And then Guru Tegh Bahadur Ji, the ninth Guru, sacrificed himself for a separate faith, for a different faith, that actually righteousness and dharm should flourish without any attack or without any discrimination. So this is in our DNA, it's in our makeup, it's what we stand for. We will stand against oppression, we will stand against tyranny. And Shaheed Singhs of that line is all the way through, whether it's Shaheed Baba Deep Singh, Bhai Mani Singh, who fought wars against the Mughal emperors, whether it's Banda Singh Bahadur, whether it's all the Bibiyan, who had their own children chopped up and put around their necks, or whether it's even in modern times, we look at the Shaheediyan of the Singhs, Kartar Singh Sarabha, Shaheed Udham Singh, even Bhagat Singh, who gave their lives to free India and create India from the British, and they're celebrated today as heroes and martyrs. And then but the Sikh line doesn't stop. It just doesn't stop because India was free. Sikh Shahadat and sacrifice and martyrdom has continued all the way till this day. And we even saw a few weeks ago the Shahidi of Pandit Singh Banjwar. And this just shows you that the struggle is ongoing. It's ongoing now. And in '84, we saw the culmination of resistance against the state. And people forget, for 2 years, Punjabis, the Akali Dal political party, it wasn't just Sanjana Singh Pindrawale or the Damdami Taksal, the most prominent party of Punjab, the Akali Dal, led the Tarmyad Morcha. Yes, they may have turned its back on it afterwards. Prakash Singh Badal and Tora and Longowal betrayed the Sikh Panth, and we seen they saw the consequence of that as well. But ultimately, this was the political party of the Punjab, the highest Sikh seminary, the Damdami Taksal, all the Jathe, all the other Jathebandiyan, the Khan Kirtani Jathe, all the Babbar Khalsa, all of the Panthak Jathebandiyan at that time were all collective in standing up for the Punjabis. And it wasn't just Sikhs. So to remember our Shaheeds is paramount. And that's why we gather and we remember '94, because it was the Battle of Amritsar where countless Singhs fought gallantly and bravely, but also the Shahidi that was given by those to protect the sanctity of Darbar Sahib and not allow the desecration by the army. Those are as high in our minds and in our hearts as our gurus as well. Thank you, Jazz. So, Satsangaji, so what I want to bring to your attention is, so initially we were being gunned down, so helicopter gunships, tanks,
all this kind of stuff. So like the Vatican equivalent, Sachkhand Sri Darbar Sahib gets attacked. But now what's happening is the tactics have changed, so it's still ongoing. If when you hear sometimes, our people saying, "Oh, it's peaceful now. There's not these issues," but things haven't really moved on because the ways of doing things have moved on. So drugs are plunged into Punjab. So either the youth are. But I was talking to someone in Punjab the other day. He said the cream aren't studying, the cream of Punjab, meaning the intellectuals aren't studying. They're all getting this IELTS kind of qualification just to go abroad, So not just the drugs, but also sending people abroad. So, Bhai Manpreet Singh ji, so what would you like to say on this, please? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਕੌਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ 80% ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲਸ ਥਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਟੈਸਟ ਤੱਕ, ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਕਿ 1984 ਜੂਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12 ਕਿ 13 ਦਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 41 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 125 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੀ? ਕੱਚ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ 39 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ 1986 ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕੋ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੇ 1986 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੰਡੋ ਸਿੱਖ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਸੋ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 91-92 ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਐਸੀਮੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ 'ਚ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਗਰਾਫਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਰੈਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ 40 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 39 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਉਨੇ ਹੀ ਅਵੱਲੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਟੀਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਟੀਸ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਜਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਰੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ there's been terror attacks, there's been all sorts of obstacles and challenges। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Yeah, we can remember our shaheeds at home, we can go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। So it's really important that, yes, when we come as a collective, that is so powerful, that we stand with our brothers and our sisters and our children and our elders, and we collectively say that our heads bow and we pay homage to all of those who laid their lives for us to stand today with our dastara, with our Sikhi, that we're proud today, is only because of what they've done before us. So we must never forget that. And another priority for the event, while we do it in London, is because we show the Indian government that we haven't forgotten. ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, all these diversions, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਓ, all these fake godmen that they've pumped into Punjab, all the nashe, all the resource issues. But ultimately, we will never forget 84, because it was a genocide, a state-sponsored genocide by the Indian government that has gone without justice for 39 years. So we will continue. If the Jews can remember the Holocaust, not only do they remember, they don't let nobody else forget. And they won't allow anybody to criticize or misrepresent the Holocaust, and rightly so. But Sasanji, in our community, we've created a whole group of genocide deniers. That forget the Palon, and that's the trap that we're falling into. Is if we stop turning up to these rallies and we stop remembering the shaheeds, that we become genocide deniers ourselves. We will allow the genocide that happened on our family members and our brothers and sisters to be forgotten. And actually for history to be rewritten, that it never happened in the first place, that it was all justifiable. So there are those in the UK that will deny this, whether they are from a Sikh background or look like Sikhs, or whether they're in fact the government, because this is where it becomes absolutely relevant to today, that we have seen in recent times the increase in government commentary and narrative about calling Sikhs extremism, separatism, Khalistani, pro-Khalistani extremism is a new word that's been coined by government officials and civil servants. This applies to every single Sikh. If you are a Sikh and you believe in Ajadi and sovereignty of our Guru above anyone else, then you fall under that definition of a pro-Khalistani extremist. So it is your duty to fight these false narratives and this propaganda, because it has been pumped by the Indian state into the UK government. We've seen former Home Secretary Priti Patel, we've seen current Home Secretaries, Foreign Secretaries, politicians stand up in the Lords, in the House of Commons, and preach this stuff. And this is, we've seen it with the Bloom report recently. So this is why it's critical that en masse we show that it's not a tiny minority. It is the majority of Gursikhs, peaceful Gursikhs that stand against tyranny and oppression, not just when it suits a government. Oh, they're a friendly oppressor, so let's ignore that. And he's an aggressive aggressor, let's go after them, whether it's Putin, and we ignore what's going on elsewhere in the world. For Sikhs, an oppressor is oppressor, whether that's one of our own or someone else. It's our duty to stand. So these are things that are happening now. Your Guru Cars are being targeted, whether it's Shahid Singh's photos, whether it's Khalistan banners, whether it's Khalistan Parchar, whether it's political Parchar, completely disregarding the Miri Piri concept in our faith and our Dharam, and actually trying to eliminate political discourse from Gurdwara and from our Jathebandiyan under the Charity Commission guys. They are restricting our protest rights. They are restricting our TV media. Our TV ourselves, we're on this platform today, but how many of our pages are being censored? And how many pages have been restricted? Social media, probably every Sikh page is censored and banned in India, whether it's on Twitter, whether it's on Insta. So all of this is happening because we're speaking the truth. That's the only reason why a tiny minority
would be banned in such a country of 1.4 billion people is because you speak the truth and you highlight the discrimination and oppression that the Indian government has been doing. And if you talk about the disruption on the lives of UK-born nationals, I mean, you mentioned Jagtar Singh Jal, 5 years in arbitrary detention. We had the West Midlands three UK-born nationals were about to be deported to India on false allegations and charges. And there's constant disruption to UK lives. The Prevent strategy we've seen now referencing Sikhs and Sikh extremism and Khalistani extremism. So South India is really, really dangerous of the narrative and the way things are going. And the only way we can stop that is when we stand collectively, whether it's our individuals, our families, our Gurdwara, and our organizations. And when they all stand together, and our media partners, that's the Panth. And when the Panth stands, then states listen. And the other point you must add to this is that actually the demand for your own state is enshrined with the charters of the United Nations. Yeah. This is not an extreme concept. Yeah. How many nations have been formed and blossomed over the last 70 years since that charter has been in situ? Yeah. This is not a unique thing. This is not a new thing. This is not an extreme thing. This is actually a fairly normal, reasonable thing. We have our own religion. We have our own language. We have our own culture. We've had our own nation before. We are our own ethnicity. So don't be afraid to consider these concepts, especially if we're not sitting inside within the Indian state, where no doubt endless propaganda takes place. Look at the outreach of the Indian High Commission over the last few years. We'll do this event through Guru Gobind Singh. We'll commemorate all the Sikh gurus. But at the end of the day, what have they done just now? Despite all of these outreach programs, they've gone gone after Khalsa Vahid and shut that down. Yet Guru Gobind Singh Ji gave us Amrit Sanchar. What's going on here? So talking about the Khalsa Vahid, so that is happening in India, and for us it was such a shock horror. Look what's going on in India right now, yeah. And we expected our MPs or politicians to kind of stand with us, stand up for us. But what happened was, well, Baji, I don't think we can expect them to stand with us. Yeah. Like, we only need to look at the Bloom report to see the fact that the common UK MP is all too happy to throw Sikhs under the bus under any pretense because it suits them. Yeah. The narrative at the moment, as it would have been back in '84, when it was about selling trade and Westland helicopters and making money, which didn't turn out to be the case due to the things that transpired in the rest of the year with Sikhs in that part of the world. Yeah. We're now looking at trade. Trade is now paramount. We can all appreciate that. But on the basis of having a good relationship, you should be able to say to your partner, what you're doing is not okay, amend your ways, and then we'll do trade. So where Why I was does going trade? with this Why is, the tell? yeah. You know. So where I was going with this is, so the Khalsa Vahid was happening, and they plunged like 100k, maybe more, forces into Punjab. Singhs, their families get picked up. They're literally getting tortured. So their children are Still thinking, are. where's my father? Is 2,000 kilometers away, almost pretty much near enough in a different country. So their food, their language, everything's different. So it's like a dictatorship, yeah. But what happens in this country is we got the Bloom report coming out, something like 15 pages, which is a lot more than which other faiths that they were speaking about. Then you've got this job that was advertised by the British government, where they were basically talking about the NSA and investigating Sikhs was mentioned. So it's not even hidden anymore. No, and the thing is, you've got the conflict in Australia that's happening all the time between RSS groups and antagonising Sikhs over there as well, over things that are very sensitive to us. Yeah. How can it be okay that we've gone through so many genocides along the way, yet this one remains unresolved? Yeah. And these people will keep prodding you at it, keep antagonising, and then when of course there's a reaction, there'll be cameras there going, "Oh, look at how crazy these people are." Yeah. Well, if you keep antagonising people, you've got to expect a reaction. Yeah. And all we're asking for is the base principles of what's enshrined within the UN Charter of Human Rights. There's nothing more than that. Yeah. ਸੋ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੈਤਿਕ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਰੂਪ ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ, ਇਟਸ ਇਨ ਹਾਰਟ ਆਫ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਲੰਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ 1984 ਦੇ ਉਸ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 39 years ਆਫਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਉਨੇ ਹੀ ਅਵੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹ 39 years ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਕੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਰੋਹ ਮਾਰਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ
ਜਸ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਚ ਦੇ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਓਨਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਓਨਸ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ 1984 ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓਗੇ ਜੀ So yeah, so as youths, we try to continue the work of our elders in terms of educating the future generations. So the seed and the flame never dies. As Jazz said, the Remembrance Rally has been going on for 39 years, and if the elders never continued with that, maybe today I would not be of any knowledge of whatever happened. So again, we don't want the future generations to forget what has happened with us, and maybe they will be able to seek the justice that we haven't had yet. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਬਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ Well, just to focus on the rally that's happening next week, as Baji's mentioned, and it's just that emphasis on all the professionals that are in London, sick professionals, all the students, thousands of professionals that go to work every single day, 240 days working days in a year, every single day will travel into central London, do their work, and head back home, into the sun. I make a request to every single one of those professionals to come on Sunday, show your support for this. We've seen what's happened in Punjab over the last. We shouldn't ever stand for it. Our gurus have given us principles, values that we should stand behind and uphold. And if we're not willing to uphold those values, then, we should have a long, hard look at ourselves. These are the principles, values that we've been given for generation after generation, and we should never forget those. And on that basis, everyone, absolutely everyone in our community should attend the rally on the 4th of June next Sunday. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਈ ਜਸ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1984 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ No one has been found guilty or been convicted of any crime. ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ there's been no truth commission, no independent investigation into June 1984. Nothing has been documented other than the army white paper that was published within the same month. That's it. If you have an attack on the most holiest shrine, use that much ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ that warrants an independent investigation, but they've never done it. India has never allowed the UN
rapporteur on human rights entry into Punjab. ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. There's never been an inquiry into that. And when we look at ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ own ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ. So the trail of injustice is so long that we can't cover it in this show. But the point of it is ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ. ਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ. ਫਿਰ ਸਾਸੀ ਜੇ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ. ਫਿਰ ਜੇ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਘਟ ਗਿਆ ਰਾਈਟ. ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਅਫਸਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਪਿਆ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੌਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜੀ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਡਟੀ ਰਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਇਹ these time limits are arbitrary. We don't work on those bases. Okay, oh, it's been 40 years, what have we got? It doesn't matter. The Mughals ruled India for nearly 2,000 years. The British ruled India for 200 years. Harita Kosvinia, we're talking 40 years. But there's a saying, when the Qawm wakes up, decades can happen in days. And I think that's something that Amritpal Singh and the reawakening of Punjab, we've seen witness to how a Sutti Pay Punjab on 70% on drugs suddenly woke up like that. We saw with the farmers' protest how ordinary Punjabis who had no interest in dharmic issues or Qawmi issues or Panthik issues woke up like that and created the largest human protest in history. So the Qawm, when it gets together, we can move these governments, and then from that point, Ajadi will not be too far. So ਆਖਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੱਕ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਆਪਣੇ ਮੋਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਿਓ. ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਜੇ ਖੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ. ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਸਾਸਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. they do not let us forget. We can't forget because 40 years almost ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕਨੀ how painful must that be. They've been watching the doors ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ little did they know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਬਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ. ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ